Hootstedt dort, an einen gewundenen Abschnitt der Connecticut River in Oakdale, Long Island, ein Villa aus rotem Backstein und Graumstein, deren Würfelend Mauern ein Geschichte Bergen, die Whitehaus Duster ist als das Merken, das ihr Architekter suggeriert, ein Palast, Erbaut mit Millionen aus dem Eisenbahnbau, Zweimal von Flammen versert. Von der Geschichte verlassen und dem Zerfall zu demselben Staub überlassen, aus dem Emporstieg. Und wenn dies Mauern sprechen konnten, was wurden sie in en Urselen über den Preis de Prunks, über die unsichtbaren Hand, die Gede Oberfläche polierten und Gede Blumfleckten, über den verzweifelten sozialen Aufstieg der amerikanischen Nachrichten, über hen, die auf Ergias Stadt auf Liebe gegründet wurden, über die hektische Konstruktion von Identität durch Architektur und am erschreckendsten von allem, darüber, wie selbst die solidessen Denkmäler der Reichtums und der Macht verschwinden. Können, als wären sie nie de Güsen. Dies ist die Geschichte von Idle Hour, einem 110 Zimmer Koloss, der das Berauschens Versprechen der Gilded Age verkörpert, das Genig Geld alles kaufen konnte, sogar Beständigkeit, Zugerigkeit, ja sogar die Flucht vor dem erdrückenden Ertiel der alten Gesellschaft. Und dies ist auch die Geschichte, wie dieses Versprechen ein Luge war, den Idle Hour brannte nieder, wird wieder aufgebaut, brannte durch Vernachlässigung in Zeitlupe erniet nieder und Stadt schließlich als manchmal nicht für Errungenschaften, sondern für die Sinnlosigkeit, für die Uigkeit bauen zu wollen, wenn man auf dem wankenden Sand der amerikanischen Kapitalismus steht, wo Vermögen so schnell verfliegen, wie sie gemacht wurden, wo Dynastien innerhalb von 3 Generationen zerfallen und wo die praktiksten Häuser erst zu Universitäten, dann zu Konkursen, dann zu Immobilienstreitigkeiten und schließlich zu nix weiter als Kuriositäten für Stadtkunde und Lokalhistoriker wurden, die sich fragen, wie etwas so massiv so gründlich in Vergessenheit geraten konnte. Die Frage, die Idle Hour umgeht, ist nicht, wie wurde es gebaut, doch welch Dunklen Pakte waren nötig, welch menschlichen Kosten wurden auferlegt, und warum konnte es trotz all de Geld und all der Mühe nicht übelben, Idle Hour, zu verstehen, muss man zunächst den Hunger begreifen, der es entstehen ließ. Dieser Hunger gehört zwei Menschen, deren Verbindung weniger als strategische Allianz, weniger Romantik als Firmenfusion war, zwei ehrgeizigen Zielen, die ineinander nicht Liebe, sondern Chance, nicht Partnerschaft, sondern Druckmittel im brutalen sozialen Krieg de New York de Gilded Age sehen, wo jede Dinnerparty ein Schlachtfeld, jede Einladung ein kalkulierter Schachzug, jede Wille ein Kriegserklärung in Jean war, die einem den Zutritt zu ihrer Welt verwehren wollten. William Kissam Vanderbilt, von seinen Kreisen Willie K. Genant, von seinen Bediensteten Jedek niemals, die für ein solche Vertraulichkeit sofort entlassen wordens waren, Erbe 1877 seinen Anteil im Eisenbahnimperium de Commodores. Erhielt ein Vermögen von schier unerschöpflicher Groß, $3 Millionen, die Hut Inflationsbereinigt über 80 Millionen entsprachen, in einer Zeit vor Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer und allen Mechanismen zur Verhinderung dynastischer Vermögen jedek mehreren Milliarden. Genig Geld, das Willie K. sein ganzes Leben lang nicht arbeiten, nichts produzieren und sein Existenz nicht rechtfertigen musst, außer als Bues dafür, das der Name Vanderbilt Bedeutung hat, das Commodore Cornelius Vanderbilts brutale Konsolidierung der Eisenbahnmacht und die rücksichtslos Ausschaltung der Konkurrenz etwas geschaffen hatten, das über eine Generation hinaus Bestand haben wird, etwas Vererbares, das aus Blossom Reichtum eine Dynastie machen konnte. Dauerhaftigkeit, in den amerikanischen Äquivalenten der europäischen Adels. Doch Willie K. stand vor der existenziellen Kreis, die alle Erben grossen. Vermögens Heimsucht, was tut man, wenn man nie etwas tun musst, wenn der Großvater das Imperium mit eiserner Willenskraft und absoluter Skrupellosigkeit aufgebaut hat, der Vater es mit umsichtiger Kompetenz erhalten hat, wenn die einzig Aufgabe deren besteht zu existieren, aussichtbar, durch Konsum zu beweisen, dass man dieses Vermögen verdient, für das man nichts getan hat, und wenn die alteingesessenen New Yorker Familien, die Nachkommen niederländischer Kolonialgrundbesitzer und
Kriegsjunler de Unabhängigkeitskrieges, einen mit kaum verhohlener Verachtung anzusehen, nicht in einem Gentleman, sondern in einem Eisenbahnerbahn, nicht in einem Aristokraten, sondern in dem Enkel eines Manns, der mit einer Farbegen und mit einem Imperium endet, das in Iran Augen neues Geld bedeutet, Rosgeld, Geld, das nach Kohlenrauch und korrupten Politikern und unter Lokomotiven zerquetschten Arbitern Rock, Geld, das sich niemals, egal wie viel Generationen Virgingen, in die Mühelos Vornamite verwandeln konnte, die sie Meinung nach von Geburten besaßen. Seine Frau Alva, Geboren als Alva Erskine Smith in Mobile, Alabama, Tochter eines Baumwollhändlers, der durch den Bürgerkrieg ruiniert wardens war, die sich mit eiserner Willenskraft, mit einer durch Gerland Sozial Abelnung und Herablassung zu Diamant geschliffenen Entschlossenheit, mit einem Urgias. Der Jede Krankungen en Sporen und Jede Verschlossen Tur in ein zu überwinden Herausforderung verwandelt, aus der Armut des Südens in die New Yorker Gesellschaft Hochgearbeit hat. Verstand etwas, das Willi K. Nie ganz Begriff, etwas, das nicht nur Idle Hour, sondern den gesamten Verlauf des sozialen Aufstiegs im Gilded Age prägen sollt, das man in Amerika, wo altes Geld kaum noch existiert und neues Geld allgemein war, wo Vermögen innerhalb eines einzigen Lebens gemacht und verloren wurden, wo die gesamt Sozialstruktur eher fließend und bedingt als fest und erblich war, seine Sozialstellung nicht erbt, sondern sie sich erarbeitet, sie aufbaut, sie mit Häusern, Partys und strategischen Ehen inszeniert und, was am wichtigsten war, mit der absoluten Überzeugung, des Ausüchhorn, Jeds Recht hat, die Raum einzinsmen, die an der als exclusives Territorium beanspruchten. Alva hat vergelernt, das Schönheit nicht genig war, das Charme nicht genig war, das selbst die at mit einem Vanderbilt nicht genig war, man muss Anerkennung erzwingen, sich unübersebar machen, so spektakulär ausgeben, so verschwenderisch unterhalten, einen so perfekten Geschmack in den Tag legen, das selbst die Genigen, die einen hasten, gezwungen wären, die eigen Existenz entwirken, die Einladungen entzunehmen, einen schließlich, wenn auch widerwillig, in ihr Welt aufzunehmen. Und wenn man es richtig macht, wenn man das Spiel mit genügend Rücksichtslosigkeit und strategischer Brillen spielt, kann man tatsächlich die eigen Instinktsgeschichte umschreiben, kann durch Skier, spektakulär ausgeben und taktisch sozial Kriegsführung genau das werden, was die Gesellschaft einem zunächst verwehrt hat, kann sich von der Armut Alabamas zur Königin Manhattans verwandeln, von der abgelenten Außenseiterin zur Stilikon, von der Frau, die niemand auf seinen Partys haben wollt, zu der Frau, deren Partys jeder unbedingt besuchen wollt. So erwarb Willie K. 1876 in Oakdale, Long Island, ein 900 Hektar großes Grundstück in der Great South Bay und dem Connecticut River, damals ein Abgelagens GB at mit Marshland, Kiefernheiden und Diedem Wald, das wohlhabend New Yorker Gerade als erstklassiges Jagd, und Sportspiel entdeckten. Hier konnten Männer sich als landedelich fühlen, im Herbst Wasservogel und im Winter Hirsch jagen, in unberührten Batchen Forellen Angeln und sich ein landlich English Aristokratie ernähren, die ihren Großvätern verwehrt geblieben war. Kurz gesagt, sie konnten sich eine alternative Identität schaffen, die nicht in der amerikanischen Industrialisierung, sondern im europäischen Landadel wurzelt, den sie gleichermaßen verachten und dem sie verzweifelten Chiefern wollten. Zusammen mit Alva beauftragt der Richard Morris Hunt, den ten Amerikaner, der in der École de Beaux-Arts in Paris studiert und die amerikanische Herrenhausarchitektur für ein ganz Generation prägen sollt, mit dem Entwurf eines hölzernen Landhauses im Queen Anne Stil, eines praktischen Hauses mit 110 Zimmern. Der Name Mussegang, im Original, Idle Hour, birgt eine Ironie, die damals wohl geistreich erschien, hut aber fast tragisch wirkt. Den hier kam man, nix zu tun, den vermutlichen Strapazen der Eisenbahnwissens, der Vermogensverwaltung und der Aufsichtsratate zu entfliehen. Doch für die Vanderbilts bedeutet nix tun, nederlich,
Dutzen von Bediensteten zu beschäftigen, die Sexen Stunden im Tag, Sexeinhalb Tage die Woche arbeiteten, die Illusion müheloser Muse aufrechterhalten. Es Word ein Umschwung geschaffen, in der die Familie nie in Kachen, Putzen, Instandhaltung oder Organisation denken musst, in der Jeds ordentlich Bedürfnis vorgesehen befriedigt Word, nach Beaver es ausgesprochen worden konnte. Der Komfort war so vollkommen, so total, so absolut, dass unsichtbar Word, einfach zum Naderlichen Zustand de Daciens Word, anstatt etwas zu sein, das ständig, erschöpfend, seelenzerstörend Arbeit einer ganzen Klasse von Menschen erfordert, deren Namen wir nicht kennen, deren Gesichter auf keinen Fotos zu sehen sind, deren Geschichten mit innen starben nur bruchstückhaft Zeugnis in Hochschulbüchern gelegentlichen Zeitungsmeldungen über den Tod oder die Verletzung einst. Bediensteten hinterließen. Der Bau begann 1878, was in den folgenden Jahren auf Dyson von Mucken versuchten Hektar Land entstand, war etwas in der amerikanischen Architektur beispieloses, nicht nur ein Haus, sondern ein völlig alternative Realität, in sich Gesklassens Universum, Miniaturkönigreich, das nicht nur das Haupthaus mit seinen 110 Zimmern umfasst. Denken Sie in dies Saal, 110 Zimmer, mehr Zimmer, als die meisten Menschen in einem Jahr ihres Lebens besuchen würden, mehr Zimmer, als. Die meisten Dörfer insgesamt hatten, Zimmer für jeden erdenklichen Zweck viel Funktionen, die nur dazu dienten, zu demonstrieren, dass man sich solche Zimmer leisten konnte, sondern auch ein Kraftwerk zur Stromerzeugung für Diözesen Wiesen, das als eigen Kleinstadt fungiert, einen Stahlkomplex, der in groß Luxus mit den Häusern der meisten Menschen mithalten konnte. Geschnitzten Mahagoniboxen für Pferd, die mehr wert waren als das Lebenseinkommen von Arbeiterfamilien, mit. Messingarmaturen, die täglich von Stahlbürschen poliert wurden, deren Hand von der Arbeit bluteten, mit einer Sattelkammer, die auch das Arbeitszimmer eines Gentlemans hat sein können, mit Wohnrahmen für Stahlknecht Kutscher, die dennoch weitaus besser waren als die Unterkunft, die sich die meisten Arbeiter leisten konnten. Ein privater Schaufelräder namens Mosquito befordert Gast comfortable den Connecticut River hinauf hinunter. Zwinger für Jagdhund, die ein Besier metazinnisch Versorgung erhielten als die meisten Amerikaner. Gewachhauser für Orchideen exotisch Pflanzen, die Gärtner in Wohlzeit benötigten, die Praxistemperatur Luftfeuchtigkeit für Arten zu gewährleisten, die eigentlich nicht in einem Winter auf Long Island überleben sollten. Ein Molkerei mit preisgekrönten Rindern, die frisch Milch, Butter son für die Familie produziert. Ein Privatführerwehr, ironisch, tragisch, verheerend angesichts dessen, was nach kommen sollt, komplett mit Ausrüstung ausgebildeten Führerleuten in standiger Bereitschaft. Schließlich 290 bis 300 Gebäude, verstrahlt über das 364 Hektar großen Wiesen, bildeten praktisch ein Privatstadt, in Vanderbilt liegen, in dem jedes einzelne Gebäude, jede einzelne Person, der man begegnet, vom Pfortner, der den Zugang zu diesem privaten Königreich kontrolliert, über den Nachtwater, der das Gelände patrouilliert, Eindringling Diebstahl zu verhindern, bis hin zur Küchenmagd, die Mitternacht im Keller top schrubbt, in Bezug zur Familie existiert, gesamter Zweck definiert war. Vanderbilt Comfort, Vanderbilt Bequemlichkeit, Vanderbilt Lohnen, die Gesamtidentität Verschmolz mit ihrer Funktion als Erweiterung der Familienwillens, als lebende Werkzeug, die benutzt wenn sie abgenutzt waren, Fehler machten oder einfach nur unbequem wurden, viel Nachdenken ersetzt wurden, so wie man einen kaputten Hammer ersetzen wird. Doch waren dies Menschen, dies unsichtbaren Hand, die Idle Hour zum Funktionieren brachten, die es von leeren Rahmen in ein lebendig, atmende Inszenierung von Muse Luxus verwandelten. Es waren überwiegend ein Wanderer, irische Männer Frauen, die vor der anhaltenden wirtschaftlichen Verwüstung der Irlands nach der Hungersnot flohen, wo die British Kolonialpolitik ein permanente Unterschicht geschaffen hat, die verzweifelt genig war, den Atlantik für jede Chance, jeden Lohn,
jeden Ausweg Eus der Generation Inübergreifenden Armut zu Berkeren. Italienisch Steinmetz und Handwerker, die nach besseren Lohnen suchten, alssie in Dorfern verdienen konnten, wa. Jahrhundertelange Arbeit bereits jede verfügbare Möglichkeit beansprucht hat, deutsche Gärtner, die auf den großen Gütern Prussens und Bayerns ausgebildet worden waren, französisch Koch und English Butler, die Gepflogenheiten und Ansprüche der europäischen Adels mitbrachten, und die einheimischen Frauen und Männer von Long Island, Nachkommen von Born und Fischern aus der Kolonialzeit. Die Arbeit brachten und die Star-Hierarchie im Dienstbodenbereich, die Zimmerbenden. Arbeitszeiten, die ständige Überwachung und die psychisch Belastung durch die Unsichtbarkeit für 20 bis $30 im Monat plus Kost und Loges Ertragen, was bedeutet, in ungedämmten Dachzimmern zu schlafen, die in der pretenden Sommerhitze gluten und in der eisigen Winterkälte erfroren, was bedeutet, von 6 morgens. Wenn man das Führer ansendet und mit den Frühstücksvorbereitungen begann, bis 10 oder 11 abends zu arbeiten, wenn die Familie endlich mit dem Besuch fertig war und man mit dem Putzen, Aufräumen und Vorbereiten für den nächsten Tag beginnen konnte, was bedeutet, von der Familie gestellt Uniformen zu tragen, die einen als-Agentem kennzeichneten, als-Agentem der Vanderbilts und nicht als-Eigens, was bedeutet, erst zu essen, nachdem die Familie fertig war, ihr Rest zu versern, nie die feinsten Speisen zu kosten, nie in den aufwendig gedeckten Tischchen zu sitzen, nie die Hoster zu benutzen, nie die gleichen Wege wie die Familie zu gehen, nie in ihrer Gegenwart zu sitzen, denn, man wird aus einem bestimmten Grund dazu aufgefordert, was bedeutet, nie zu sprechen, denn, man wird dazu aufgefordert. Niemals Meinungen äußern, niemals die eigenen Gedanken, Gefühle oder Menschlichkeit offenbaren und vor allem, über alles andere, niemals die Familie die Maschinerie des Dienens, die Erschöpfung, den Groll, die schmerzenden Hand und Rücken, die schier körperliche Belastung durch die Aufrechterhaltung der Großsehen lassen, denn die Gesamtdarbietung hing davon ab, dass die Diener gleichzeitig unentbehrlich und unsichtbar, wissentlich und ausgelöscht, anwesend und abwesend waren. Menschlich genug, komplex aufgeben zu erfüllen, aber unmenschlich genug, nicht die Anerkennung, die Höflichkeit, die grundlegenden Wörter zu benötigen, die Familie einander und ihren sozialen Gleichgestellten entgegenbracht. Ein Herrenhaus aus dem Gilded Age wie Idle Hour benötigt so etwas wie ein Privatarmee, eine streng hierarchische Organisation, die der militarischen Struktur enthält, und der Spitze stand ein Butler, der das gesamt männliche Personal beaufsichtigt, den Weinkeller mit seinen Tausenden von Flaschen importierten Champagners, Bordeaux und Portweins verwaltet, die Lakaien in der praktischen Choreographie des Dienstes unterweis, mit absoluter und oft brutaler Autorität für Ordnung im Untergeschoss sorgt, und ein Haushalterin, die alle weiblichen Bediensteten bepflegt, Inventorlissen von Bettwasch, Porzellan und Silberfurt, sicherstellt, das jed Zimmer Hoxen Sauberkeit Standards in Sprach, Dienstmädchen einstellt und Endliches, jeds Geheimnis bewahrt, das die Familie bewahren wollt, und im Wesentlichen als unsichtbar Premierminister in Diocese Häuslichen Imperiums fungiert, darunter ein Komplex Hierarchie spezialisierter Bediensteter, von denen jeder spezifisch aufgeben hat, die nicht überschritten werden dürften, ohne Chaos oder, schlimmer noch, die Entlassung zu riskieren. Lakaien in aufwendiger Livree, die mit gubter Precision im Tisch bedienten, Türen öffneten, Nachrichten überbrachten und bei formellen Abendessen strem standen, die Fähigkeit der Familie zu demonstrieren, menschlich Zierden zu befleichen, ein Sof für Alva, die sie ankleiden wird, denn Damen dieser Klasse kleideten sich nicht selbst, wussen nicht, wie man mit den Dutzenden von Napfen, Haken und Schnürungen der zeitgenössischen Mode umgeht, die Haar frisieren, für Reisen packen. Ihren Schmuck und ihr Korrespondenz verwalten und vor allem jeds Geheimnis, jeds Vertrauen, jeden Blick auf die War. Frau hinter der gesellschaftlichen Rolle bewahren wird, ein Kammerdiener für Willi K., der sein Garderobe verwalten, sein Kleidung bereiteln,
sein Kofferpacken sich Jeds Detail seines Auftretens kommen Word, Zimmermachen, die Schlafzimmer reinigen Betten mit militärischer Präzision machen, Nachttopf leeren, Beaver die Wasserleitung in Betrieb genommen Word, die intimen Bereich des Familienlebens pflegen dabei völlig anonym, völlig unauffällig bleiben, menschlich. Mobilstück, die an der Mobilstück arrangieren, Stuben machen, die öffentlichen Raum pflegen, die anzahligen Gegenstände abstauben, die Alva sammelt, ihren Geschmack zu demonstrieren, Silber Messing polieren, bis sie glänzten, dafür sorgen, das Jede Oberfläche, die Family oder ihr Gast berühren konnten, perfekt war, Kutschen machen, die dem Koch helfen, Gesture spulten, Boden schrubbten, die riesigen Koliefen in Stand hielten, die standig befört Girenite wurden. Mussen, Gemäß zubereiteten, Hühner rupften die brutale körperliche Arbeit verrichteten, die am Wandlung Roher Zutaten in aufwendig Mahlzeiten erfordert, Küchenchef Suschefs, meist Franzosen oder in französischen Techniken ausgebildet, denn die französische Küche war die einzig relevante Küche für Menschen dieser Klasse, die mergangigen Menüs kreierten, die alldas wichtigst waf im sozialen Kampf waren, 7, 8, nun Gange, jeder perfekt zubereitet, jeder mit. Theatraliscum Pont präsentiert, jeder dazu bestimmt, zu demonstrieren, dass die Vanderbilt sich Delikatesse, jeden Luxus, jeden Geschmack der Welt leisten konnten, Wascherinnen, die Berge von Leinen die aufwendig Kleidung waschen, die sorgfältiges Handwaschen erfordert, die überdampfenden Waschwannen schafften, deren Hand von der Lage rissig blutig wurden, die chronisch Rückenproblem durch die körperliche Anstrengung des Waschens, Ausringens, Aufhängens Bügelns. Entwickelten, ein Nachtwater patrouilliert auf dem Gelände, Eindringling zu verhindern sicherzustellen, dass die Family hinter menschlicher Überwachung sicher schlafen konnte, Stahlberschen Verdächtiger kummerten sich die Dutzenden von Pferden, misteten die Stahl polierten das Sonsieg bewegten Tier, die mehr wert waren, als die Familien der Jungen im Laufe ihres Lebens verdienen wurden, Kutscher führen die Family, wardeten die Kutschen präsentierten die Vanderbilts der Welt. Mit eingemessenem Glanz, Gartner Platzwort pflegten die Landschaft schuffen die Illusion, dass die sorgfältig errichtet Paradies niederlich war, einfach so, wie die Dinge waren, nicht das Ergebnis standigen menschlichen Eingriffens, das, was die Vanderbilts behutsam einen nützlichen Mann nannten, im Grand menschliches Schweizer Taschenmesser der Hausarbeit, gemacht. Der alle aufgeben erledigt, die nicht in der Stellenbesker Bungen passten, Dinge repariert, Dinge bewegt, die Drecksarbeit erledigt, die nicht spezialisierten Bediensteten zugewiesen wurden konnte, mit anderen Worten, das am meisten ausgebutet am wenigsten anerkannte Mitglied einer ohnehin schon ausgebuten nicht anerkannten Belegschaft. Jeder einzelne dieser Menschen, were sprechen hier von 40, 50, 60 Angestellten in der Hochsaison, von einer ganzen Dorfbevölkerung, die dem Wohlergehen einer einzigen Family gewidmet ist, verstand, dass ihr Anstellung von absoluter Diskretion, vollkommener Unauffälligkeit der Unterdrückung ihrer eigenen Menschlichkeit im Dienst des Wohlergehens der Family abhing, verstand, dass Fälle, Moment sichtbarer Erschöpfung oder Verargerung, Versäumnis, ihr Roll. Mit absoluter Überzeugung zur Erfüllung, zur sofortigen Entlassung und Empfehlungsschreiben führen konnte, was in einer Zeit vor der Arbeitslosen Versing, vor jeglichem Arbeitnehmerschutz, vor sozialen Sicherheitsnetzen bedeutet, potenziell Mittellosigkeit, die Unfähigkeit, an der Arbeit zu finden, Scham Armut die Zerstörung jeder fragilen Sicherheit, die sich musam aufgebaut hatten. Das Haus, das Alva im Rahmen dieser unsichtbaren Arbeit schuf, war ein Bühne für ihre Ambitionen, Raum für Raum, nicht zum Wohnen, sondern zum Imponieren, zum Demonstrieren, dass die Vanderbilts mit dem Geschmack jeds europäischen Aristokraten mithalten konnten, sich jeden Luxus leisten konnten, ihren Reichtum soll als waf als auch als Schutzschild gegen eine Gesellschaft einsetzen konnten, die sie nicht wollt, die Großeingangschall mit ihrer geschnitzten Eichentreppe, die schon
Beaver man den Mantel abgelegt hat, verkendet, das man einen Raum der Reichtums, der Macht de sorgfältig inszenierten Geschmacks betreten hat, die Salons, Merari Salons, weil einer nicht ausreicht, gefühlt mit europäischen Antiquitäten, die Alva nicht kauft, weil sie besonders liebt, sondern weil sie Bildung signalisierten, weil sie objekt waren, deren Wirtschätzung wissen erfordert, weil sie Gespraxenlass boten, die es erlaubten, ihr Bildung, ihr Raffines Recht, Raum zu bewohnen, die an der als exclusives Territorium beanspruchten, zu demonstrieren, die Bibliothek, gefühlt mit lettergebundenen Büchern, die jealousien worden sein mochten oder auch nicht, die aber die Funktion erfüllten, intellektuell tief zu suggerieren, der Musikraum mit seinem Flügel, und dem begabt junge Frauen, deren der Tochter Consuelo, für Gast spielten. Der Wintergarten voller exotischer Pflanzen, der Billardraum, in den sich die Männer nach dem Abendessen zurückziehen konnten, zu rauchen, zu trinken über Gesellschaft Politik zu diskutieren, während sie die Illusion aufrechterhielten, lediglich ihr Freizeit zu genießen, vor allem der Speisesaal, in dem Alva Dutzend von Gassen zu den aufwendigen Morgenmenüs bewerten konnte, die als Hauptschauplatz der gesellschaftlichen Camps im Gilded Age dienten. Jede Einladung war ein kalkulierter Schritt in ihrem Bestreben, die New Yorker Gesellschaft zu dominieren, jede Sitzordnung ein Botschaft darüber, wichtig war nicht, jedes Menü ein Demonstration dafür, dass sich die Vanderbilts Geschmacker leisten konnten, die meisten Amerikaner kennengelernt hatten auch kennenlernen würden. Jedes Abendessen eine Inszenierung, die Dutzend von Bediensteten erfordert, die in unsichtbarer Koordination arbeiteten, die Illusion zu erzielen, das Essen einfach so erschien, perfekt zubereitet perfekt getimmt, wie durch Magie nicht durch Erschöpfend menschliche Arbeit. Dies war das Golden Zeitalter von Idle Hour, die 1880 frühen 1890 Jahr, als das Haus von Fessen politischen Zusammenkünften erfüllt war, als Willie K., sein Pferd, sein Jagdhund sein männlichen Freund mitbracht, das sportlich Leben zu pflegen, das die männliche Freizeit in dieser Ära prägte. Als Alva ihr gesellschaftlichen Kampagnen mit der Precision eines Generals orchestriert, als ihr Tochter Consuelo, Gebran 1877, aufgewachsen in diesem Umfeld spektakulären Reichtums begrenzter Freiheit, die später vernichtenden Memoiren über die tyrannische Kontrolle ihrer Mutter die erdrückend Last der Vanderbilt Erwartungen schreiben sollt, die Sommer ihrer Kindheit im Fluss verbracht lernt, obwohl es damals nicht hat artikulieren können, dass selbst Besitz war, strategisch einzusetzendes Gut, kein Person mit eigenen Wünschen, sondern Werkzeug im unerbittlichen Kampf für ihre Mutter gesellschaftliche Vorherrschaft. 1895 inszeniert Alva Meisterwerk, ihren ultimativen Beweis dafür, das amerikanisches Geld Barrier überwinden, Gedengesklossenen Kreis durchdringen das scheinbar unmögliche Riechen konnte, sie zwang Consuelo gegen ihren Willen, gegen ihr leidenschaftlichen Einwand, untertronnen, drohungen dem, was Consuelo später als psychisch Folter besiegnen sollt. Charles Spencer Churchill, den 9. Herzog von Marlborough, zu errichten. Im Grand kauft sie ihrer Tochter mit Gelden der Vanderbilteisenbahngesellschaft einen britischen Titel ab, beglich die enormen Schulden der Herzogs im Austausch für seinen Namen beweis damit, das amerikanische Reichtum selbst die aristokratischsten Blattlinien durchdringen konnte, das Geld, Geld, strategisch einsetzt, Jahrhundert der Tradition, der Vorurteil der sorgfältigen Blattlinienpflege überwinden konnte. Doch der Preis dafür, der menschliche Preis, den niemand besteht, weil Consuelos Gefühle, ihr Autonomie Glück angesichts von Alvas keine Rolle spielten, war ein Leiblos Gerlanges Elend, schließlich die Scheidung psychisch Narben, die Consuelo ganzes Leben lang begleiten sollten. Doch unter dieser glitzernden Oberfläche, unter den Inszenierungen, den Partys den strategischen Hen, braut es sich Dunkelheit zusammen wie Gewitterwolken über dem Atlantik, denn Alvas mit Willie K., war selbst eine Inszenierung,
ein Gesellschaftsbeziehung, die eher durch gesellschaftliche Notwendigkeit als durch Zunigung zusammengehalten wird. Und in den frühen 1890er Jahren Zeiten sich die Riss, unmöglich zu ignorieren, unmöglich mit weiteren Partys, weiteren Häusern oder noch spektakulären Ausgaben zu überdecken, denn Willy K. hat eine Affäre mit einer Frau in Paris begonnen, für sie mit einer Offenheit, die in Verachtung für seine Frau grenzt, und stellt seine Untreue mit einer Arroganz zur Schau, die vermuten ließ, dass glaubt, sein Reichtum mache in immer gegen Konsequenzen, dass tun kann, was will, denn wird in Schau aufhalten. Wird es wagen, einen Vanderbilt herauszufordern, wird es wagen, auch nur anzudeuten, dass dieselben Regeln, die für gewöhnliche Menschen gelten, auch für jemanden seines Reichtums und Status gelten konnten. Und hier offenbart Alva den Stahl unter ihren Seidenkleidern, die Skrupellosigkeit hinter der sorgsam gepflegten Eleganz. Denn im Dezember 1894 tat sie etwas in der Gesellschaft der Gilded Age nahezu unerhorts, etwas so Kunz, dass es selbst die Sensationslustern Boulevardpresse schockiert, die sich von Gesellschaftsskandalen narrt, sie reicht die Scheidung ein. Keine Stilltrennung, die es beiden Partien ermöglicht hat, ihr öffentlich Wort zu wahren, keine diskret Vereinbarung, in der sie getrennt leben führten und die Fiction der Ehe aufrechterhielten, sondern ein öffentlich, skandalos, die Gesellschafterscheidung Scheidung wegen Hebruchs. Ein so explosiver Schritt, dass monatelang die Zeitungen beherrscht. Den Scheidung bedeutet Ausgrenzung aus der Oberschicht, den sozialen Tod für eine Frau ihrer Klasse, den Verlust all dessen, wofür sie gekämpft, alles, was sie aufgebaut hat, all ihrer gesellschaftlichen Stellung, die sie sich über strategischer Anstrengung erarbeitet hat. Und doch verstand Alva etwas, was Willy K. nicht verstand, etwas, das die Folgen ihrer Ehe prägen sollt, dass sie durch ihr eigenen Anstrengungen gesellschaftlich machtiger geworden war als dass ihr Persönlichkeit, ihr strategisch Brillanz, ihr die absolut Überzeugung von ihrem eigenen Recht, Raum Einsensmann, hat sie paradoxerweise weniger von ihm abhängig gemacht als von sie konnte Skandal überstehen, nicht, sie hat ihr Position nicht nur auf seinem Geld, sondern auch auf ihrem eigenen gesellschaftlichen Genie aufgebaut, und sie konnte die Scheidung nutzen, eine enorme Empfindung zu erzielen, mehrere Wiesen, darunter das spektakulär Marblehaus in Newport, Rhode Island, Millionen in Wertpapieren, genig Geld, ihren Lebensstil unabhängig aufrechtzuerhalten, und vor allem ihr Freiheit, ihr Fähigkeit. Endlich die Rolle der ergebenen Vanderbilt Frau absolvieren und den nächsten Akt ihres Lebens als Frauenrechtsaktivistin und Zweimel. Verheiratet Society Lady zu beginnen, die das System mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat, die das Vanderbilt Geld genommen und damit ihr eigen unabhängig finanziert hat, die sich vom Besitz zur Akturen, vom Spielball zur Spielerin, vom Opfer der Arbeitsmarkt zu dessen Meisterin gewandelt hat. Willy K. behielt unterdessen Idle Hour, Diocese Monument einer Ehe, die immer eher ein Verschmelzung als ein Liebesgeschick gewesen war, dies für sich Verkörperung von Ambitionen, die immer in erster Linie Alves und nicht sein waren, und muss nach der Scheidung durch dies 110 Zimmer gegangen sein und die Lehr nicht nur ihrer Abwesenheit, sondern auch des Sinn selbst gespürt haben. Den Idle Hour war gebaut wordens, Alves sozialen Camp zu inszenieren, und on sie war es nur ein sehr großes, sehr teures Haus, das Dutzend von Bediensteten und Standage Standhaltung erfordert und keine Bedeutung hat, außer zu demonstrieren, dass es sich leisten konnte, es zu behalten. Und dann, im Jahr 1899, erritet sein Sohn, William Kissam Vanderbilt II, bekannt als Willy K. Jr., ein schneidiger junger Mann von 21 Jahren, der Automobil, Yachten und Geschwindigkeit liebt, der später Landgeschwindigkeitsrekord in Daytona Beach aufstellen. Den Amerikas Cup im Segelrennsport vertiegen und im Allgemeinen das Abenteuerlich und Offergend Leben führen sollt, das sein Vater nie ganz erreicht hat,
dessen Leidenschaft für Rensport und Technologie darauf hindetet, das tatsächlich etwas erreichen, tatsächlich etwas schaffen konnte, das über das bloß Ausgeben dirten Gelds hinausging. Virginia Graham Fair, selbst einst riesigen Bergbavermogens, das Vater James Graham Fair in Nevadas Comstock Lode aufgebaut hat. Dadurch wurden zwei amerikanischen Reichtums in einer Verbindung zusammengeführt, die zumindest oberflächlich betrachtet Glück zu versprechen skien und die Hoffnung aufkommen ließ, dass dies Generation den lieblosen strategischen Ehen entkommen konnte, die Generation ihrer Eltern gepragt hatten. Sie wollten Idle Hour für ihr Flitterwochen, Diocese Haus, in dem Willie K. Jr. so viel seiner Kindheit verbracht hat, wo seiner brot das Leben in Muse und Sport Zagen konnte, das die Identität der Vanderbilts pragte, wo ihr Ehe inmitten der Familiengeschichte und der sorgsam gepflegten Illusion von Beständigkeit beginnen konnten, wo sich vorstellen konnten. Ihr eigen Version der Vanderbilt Erbes zu errichten, anders als, aber verbunden mit dem, was vorher war, und. Dan, in der Nacht der 15. April 1899, waren die Frischvermulten in Zimmern schliefen, die sicher sein sollten, in einem Haus, das zuflexort sein sollt, inmitten dessen, was der glücklichste Moment ihres jungen Lebens hat sein sollen, brach in der Hausvilla für aus, Flammen, die sich mit erschreckender Geschwindigkeit durch 110 Zimmer mit kunstvollen Holzarbeiten, kostbaren Mobilen und like den sundlichen viktorianischen Textilien ausbreiteten, für, das scheinbar überall gleichzeitig entzündet. Word, das Zimmer Zimmer mit einem Appetit verser, der etwas Hungriges, etwas Absichtliches, etwas, das nicht nur beschädigen, sondern vollständig zerstoren wollt, vermuten ließ, und Willie K. Jr. und Virginia Fair entkamen nur nach dem Tod, alssie in die Aprilnacht flohen, bekleidet mit allem, was sie greifen konnten, nach dem Morgenmantel, Hostschuh, die für die kaltwallig unzerreichend waren das Gesamtgebäude hinter innen, 20 Jahre Beiseit, und umbauten. Alves sorgfältig zusammengestelt Sammlung europäischer Schätze, die Verkörperung der gesellschaftlichen Strebens der Vanderbilts, innerhalb weniger Stunden zu Asche verbrannt. Die Flammen waren kilometerweit sichtbar und lockten Scharen von Anwohnern, die mit entsetzter Faszination zusehen, wie einst der großen Privathäuser Amerikas einfach aufhört zu existieren, in einem Funkenregion und glatt in sich zusammenfiel und nur die steinernen Fundamente und die gemauerten Skornstein wie Grabstein in den rockenden Ruinen Zurichlias. Und es blieb die drängend Frage, die Zeitungen wochenlang beschäftigen Word, wie konnte das geschehen? Wie konnte es sein, dass Herrenhaus mit eigener Führerwehr, mit allen modernsten Sicherheitsvorkehrungen und ständiger Überwachung so vollständig und so schnell niederbrannt, dass selbst mit Führerluden auf dem Grundstück nix mehr zu retten war. Die offizielle Version war vague, verwandt einen möglichen Defekt im Skornstein, Problem mit der Heizung, den alltäglichen mechanischen Ausfall, der die Katastrophe auslöst, doch direkt kursierten sofort und beharrlich, war es Brandstiftung gewesen. Hatten veriger Diener, die Reich für ein Kränkung oder Strafsuchten, das Führer gelegt. Hat Willie K. Jr. selbst, der einen Neuanfang sucht, etwas Modernes bauen wollt und dem Geück der gescheiterten Ehe seiner Eltern, das in jedem Raum verankert war, entkommen wollt, es für die Versicherung arrangiert. War die Privatführerwehr eingewiesen wardens, das Führer brennen zu lassen. War das Führer also kein Unfall, sondern Mord, die absichtlich Tötung eines Hauses, das seinen Zweck überlet hat. Und die Wahrheit, verloren für die Geschichte, ist weniger wichtig als das, was das Führer offenbart, dass all dieser Prunk im Grand Brennstoff war, dass die Inszenierung von Permanenz auf den vergänglichsten Materialien aufgebaut war, dass man Millionen ausgeben, Dutzend beschäftigen und das Haus mit europäischen Antiquitäten füllen konnte und alles in einer einzigen Nacht verschwinden konnte. Schneller als es gebaut wurde, Zurichklassen nur Verkolzholz, Verdrettsmetal und den. Bei Senden Jerick Zerstorter Ambitionen,
Waren Jubelband in Nachthemden standen Brennens Vergengens Beobachten mit Grausamer Klarheiter Kanten, das nix dauerhaft, nix sicher, nix tatsächlich solid ist, egal wie solid es scheint. Aber hier seit sich die typische Reaktion der Vanderbilts, die charakteristisch für das Denken der Gilded Age ist, Willi K. gab Idle Hour nach dem Führer nicht auf, verkauft das Land nicht, want sich nicht von dem Ort und dem die Hochzeitsreise sein Sohn zum Albtraum geworden war, detit das Führer nicht als Sachem. Das 900 Acres private and Wiesen unhaltbar oder das Modell der Gilded Age bereits tot war, nein, tat das Gegenteil. Erbaut es grosser, elaborierter, dauerhafter, führerfester wieder, beauftragt Richard Howland Hunt. Sohn der ursprünglichen Architekten, nicht mit einem weiteren Holzhaus, sondern mit einem Palast aus rotem Backstein und grauem Stein im englischen Landhaustel, ein 70.000 Quadratfus groß Villa, die 1901 fertiggestellt wurde und die Willi K. mit absoluter Überzeugung für Jahrhundert stehen sehen wollt, ein Vanderbilt Monument. Das für und seit trotzdem sollt, ein Bues, das selbst Katastrophen mit genig Geld, willen und architektonischem Urgies überwunden werden können, ein Bues. Das Vanderbilts nicht nur reich, sondern unbesiegbar, nicht nur madig, sondern uig, nicht nur erfolgreich, sondern bestimmt waren, ein Dynastie zu schaffen, die alles übertreffen wird, was Europa herbergebracht hat. Das Wiederaufbau Idle Hour war ein Wunder der Jahrhundertwende, mit Interieurs von feinster Handwerkskunst, Eichenholzbibliotheken mit geschnitzten Details, Marmorkamin aus europäischen Gütern, Jede einzigartig, ein praktisch Trepp aus geschnitzter Eich, elektrisches Licht betrieben durch einen eigenen Generator, modern Sanitäranlagen mit Dutzenden von Bädern. Ein ausgeklügeltes Heizsystem zur Verhinderung von Führen, Stahlrahmen, Steinmauern und räumlich getrennt Bereich zur Führbegrenzung. Doch was Willi K. nicht verhindern konnte, was Geld nicht losen, Architektur nicht adressieren konnte, war das langsame Führer des sozialen Wandels, das schrittweise Verbrennen der Welt, die Idle Hour dominieren sollt, Einkommenssteuer ab 1913, der Erste Weltkrieg, die Professionalisierung amerikanischen Lebens, die Frauenwahlbewegung, und die Einfache Mathematik der Vermehrung von Vanderbilts Erben, alles reduziert die Macht der ursprünglichen Reichtums, so das selbst gigantisch Vermögen nicht ausreichten, das Anwesen in ursprünglichem Stil zu erhalten. Willi K. starb 1920 in Frankreich, sein Erbe war beträchtlich, aber die Ära, die Idle Hour möglich gemacht hat, war bereits tot, gerettet nicht durch Führer, sondern durch Steuern, Inflation, Sozialveränderungen und Weltkrieg. Idle Hour wechselt mehrfach den Besitzer, wird kurzietig als Country Club und Künstlerkolonie genutzt, doch all dies scheitert, bis Adelphi College das Anwesen 1963 erwarb, in ein Bildungseinrichtung am Wandelt und 1968 als Dowling College weiterführt, wodurch Idle Hour erstmals einen demokratischen Zweck erfüllt, junge Studenten aus Arbeiter, und Mittelschicksfamilien aufnahm, deren Großeltern vielleicht als Diener im Haus gearbeitet hatten, die nun gleichberechtigt durch die Hallen Jingen, in denen Vanderbilts einst europäische Leute unterhielten. Für fast 50 Jahre erhielt Dowling College Idle Hour ein Artwort, bis wirtschaftlich Zwang und Missmanagement führten, das College 2016 schloss und das Anwesen verlassen wird. Das Grundstück geriet 2018 in den Besitz von Mercury International LLC, einer Firmengruppe, die das Haus nicht restauriert, nicht nutzt, sondern es verfallen ließ, Steuern nicht zahlt, Fleisch einstellt, Vandalismus Zulius, das Doch undeit worden ließ, ein langsame Verbrennung durch Vernachlässigung, die Idle Hour innerhalb weniger Jahr unrettbar machen wird. Hut, Ende 2025, seit Idle Hour zerfallen Raum, ein Gesters Deck Ken, Schwarz Skimmelpilz, kaputt Fenster, Graffiti, Morsch Boden, gefahrlich Treppen, Tier in Himmels eleganten Zimmern, den Jerick von Verfall, Schimmel und Tierexkrementen, und vor allem ein Gefühl tiefster Verlassenheit, ein Spiegel, der UNS die unangenehmen Wahrheiten über Reichtum und Macht vor Augen halt, das Vermögen innerhalb von drei Generationen verdampft,
das Monumenti zur last Worden, das Schönheit auf. Ausbildung die Sot der eigenen Zerstörung tragt, das Permanenz, Zugehörigkeit und die Immunität nicht kauflich sind, das Sozialposition in Amerika stets performative ist, das Reichtum und produktiven Zweck zu Staub wird. Idle Hour ist nicht ungründlich, sondern repräsentativ, brutal klar zeigend, wie amerikanischer Reichtum funktioniert, wie Monumenti gebaut wurden, zu beeindrucken, nicht zu dorn, wie Erscheinung über Substanz, Spektakel über Nachhaltigkeit, unsichtbar menschliche Arbeit über Wertschätzung gestellt wird, wie Dynastien performativ sind und sich selbst versuchen, Fortunas und Familien und Gebäude gleichermaßen verschlingen, bis nach Ruinen, Fragen und die qualender Kenntnis bleiben. Das Generation eigens Idle Hour bot und es brennen sieht, waren wir weiterhin glauben, dies mal wird es anders sein, das unser Reichtum sollen, unsere Monumenti bestehen, unsere Namen bleiben werden, obwohl der Beweis unsers unvermeidlichen Scheiterns langsam uns Hirem zusammenbricht und, wie alles, zu Staub zurückkehrt.